வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து துபாய் க்ரீக் பார்க்கில் நடந்த பேர்ட் ஷோ தான். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு போயிருந்தோம். ஸோ ரியான் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் சுற்றிட்டு இருந்தான் அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வர வரைக்கும். அண்ட் கம்மிங் டு டிக்கெட்ஸ், அடல்ட்ஸுக்கு 50 dirhams per head அண்ட் 2 to 11 years இருக்க கிட்ஸுக்கு வந்து 40 dirhams. இதில் வந்து விஐபி சீட்ஸ் கிடையாது, எல்லாருமே காமனான சீட்டிங் தான். ஷோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து கொடி ஏற்றியாச்சு. கொடி ஏற்றி அப்புறம் ஒரு வெல்கம் போர்டு ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாங்க அந்த பேர்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேர்ட்ஸ் டான்ஸ் ஆடி பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ எவ்வளோ அழகாக டான்ஸ் ஆடுன்னு பாருங்களேன். தலையை ஆட்டி ஆட்டி செம்மையாக டான்ஸ் ஆடிச்சு. Hey, what kind of mood is this? How about Bollywood dancer? Bollywood? You know what, bro? You gives me good. Aywa. எப்படி டான்ஸ் சூப்பராக இருந்ததா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஷேப்ஸை வந்து கரெக்டாக போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறமா டஸ்ட்பினில் வந்து குப்பை போட்டது தான் ஹைலைட்டு. எங்களுக்கு வந்து எங்கள் பையன் ஞாபகம் தான் வந்தது. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் அவன் வந்து குப்பை தொட்டியில் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டு இருந்தான். ஸோ எங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வந்தது. நம்ம பேரட் பேசிலாம் பார்த்துருப்போம். இந்த பேரட் எப்படி பேசுதுன்னு பாருங்கள். What do you want to ask all these amazing people sitting here? Hello everybody, how are you? Alhamdulillah, we're doing good. Coco, tell everybody who's your best friend? Cats, who's the one take your food and run away? He's eating. Dog. Coco, if you see a beautiful lady, what do you want to do? So what do you want to say to all of them? Okay, but if you forget to bring a present, نسيت تجيب لهم هدايا. What do you want to say? Why bye-bye? Next time buy paratha for one. ஓகே, இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எப்படின்னா, நம்மளுக்கு க்ரீக் பார்க் உள்ளே போகிறதுக்கு நோவல் கார்டு வேணும். ஸோ நோவல் கார்டுக்கு 5 dirhams ஆகும் என்ட்ரிக்கு. அண்ட் எக்ஸிட் ஃப்ரீ தான். இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா, டால்ஃபினாரியமும் இதுவும் பக்கத்தில் தான். ஸோ டால்ஃபினாரியம் நடக்கிற டைமிங்ஸில் பேர்ட் ஷோ நடக்காது, பேர்ட் ஷோ நடக்கிற டைமிங்கில் டால்ஃபினாரியம் நடக்காது. அண்ட் டைமிங்ஸ் வந்து 12:15, 1:15 அண்ட் 7:30. இந்த 3 டைமிங் மட்டும்தான் பேர்ட் ஷோ நடக்கும். இந்த டைமிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா டால்ஃபினாரியமோட டால்ஃபின் ஷோ பார்த்துட்டு வந்து பேர்ட் ஷோ பார்க்குற மாதிரி தான் வந்து டைமிங் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டால்ஃபின் ஷோ பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக பேர்ட் ஷோ பார்க்குறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும். பெஸ்ட் பிளேசஸ் டு விசிட் இன் சம்மர் அப்படின்னா துபாய் டால்ஃபினாரியமும் அப்புறம் இந்த க்ரீக் பார்க் பேர்ட் ஷோவும் தான். Hi. Yeah. Okay, get ready. Yeah. Let's go. Where is the clapping? Come on. Put. One more. Hey! Wow, you bounce back. 1 second between I my leg and know. your bear. Let's do the final round. Yalla. Are you ready to win or lose? Win. Okay. Or lose. Ready? Yalla. Let's go. Hey, faster. One down. Last one. Yes. Yalla guys, habibi. Yalla. Ta'al. Where is he going? One more station. Where? Al-Mahab Ta'al Khanimahiyya. Are you off? Dubai Mall. Why Dubai Mall? Window shopping. Of course window shopping. We don't have money. Yes, Mapi Bulus. We lost 10 dirham right now. Thank you, Mr. Blue. Thank you, Malay. One more time. This time not me, Mr. Blue. You are good, bro. Yeah, alhamdulillah. Hey, you know what, bro? Want somebody to mix the cups one more time. Yeah, تبدأ مستقيم.
And how we can recognize the boy and the girl with the two hands. And with the two cans by the size of the mouth. If the size of the mouth is small, it's a girl like she. If the size of mouth is big, he's a boy. So you mean the small mouth is girl? Yeah, wait DJ, small mouth is girl only in Bert's family. In real life, ask all the husbands, they will tell you who have the big mouth. There is one husband. The falcon can reach up to the speed up to 400 kilometers per hour. That's why they are the fastest flying birds in the world. And how can you deny the male and the female in this family of birds? By the size when they have a baby, the big size will be the mother, the female. Why? Because when they have a baby, the father tried to kill the baby. The mother saved the baby, so the big sized female. And he is found in Russia. Yes, the largest stiller sea eagle. We call him stiller because he still the fish from the sea when you want to eat. Listen friends, he's only the one in Dubai, الوحيد موجود دبي. 4 سنوات وبعده baby. 5 years old and still a baby. We are close to your safety. We'll jump to your hand like this. Raise your hand up. We'll take a picture, print it and give it to you. He's so lovely, you have to take picture with people. We'll start picture after 3 or 4 minutes. He will join us again. Thank you, Osam Hansel. Thank you, Andre the Giant. Winners, Marlon, Ronnie, and Hansel. Friends, one more time, happy birthday for our big brother, always pushing us and always helping us, the big experience DJ. I wish you a happy life. Thank you. If you want to exits allowed for the big shop, have a seat. My name is Firas, and of course you are DJ Cast. Thank you everybody. Bye bye. Ma'as salama. Listen.